Assalamu alaikum. This is Mohammed Salauddin Ruben. Welcome to new lesson. Now I am going to share a lesson with you about the uses of feel like. If you follow this structure, you'll be able to speak in English very smoothly. Dear viewers, আমি তোমাদের সাথে আজকে কথা বলবো ফিল লাইকের অর্থ এবং ব্যবহার নিয়ে। তোমরা যদি ফিল লাইকের অর্থ এবং ব্যবহার আয়ত্ত করতে পারো তাহলে দৈনন্দিন কথাবার্তায় অনেক সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যাবে। So let's introduce the phrase that is feel like. Dear viewers, feel like that means ইচ্ছা করা। Once again, let's see here. Feel like that means ইচ্ছা করা। Dear viewers, এই feel like এর অর্থ এবং ব্যবহার আয়ত্ত করে আমরা শত শত ইংরেজি বাক্য, শত শত বাংলা বাক্য ইংরেজিতে সহজে বলতে পারবো। Dear viewers, at first let's see the structure of feel like. Subject plus feel like plus verbing. ফিল লাইকের পরে ভার্বটি আইএনজি যুক্ত হয়। আমরা যদি ফিল লাইকের পরে ভার্বটির রূপ নির্ধারণ করতে পারি তাহলে সহজে আমরা ইংরেজি ভাষাটা আয়ত্ত করতে পারবো। ডিয়ার ভিউয়ার্স, চলো আমরা এখন কিছু এক্সাম্পলসের মাধ্যমে ব্যবহারটা আয়ত্ত করে নিই। ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট দিস। আই এম গোয়িং টু শো some examples for you. Let's see here. I feel like talking. এখানে ফিল লাইকের পরবর্তী ভার্ব টকিং হয়েছে, আইএনজি যুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ টকের সাথে আইএনজি হয়েছে, টকিং হয়েছে। আই ফিল লাইক দ্যাট মিনস আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আদার এক্সাম্পল। আই ফিল লাইক লার্নিং দ্যাট মিনস আমার শিখতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আমার খেলা করতে ইচ্ছা করে। আই ফিল লাইক প্লেয়িং। এখানে ফিল লাইকের পরবর্তী ভার্ব প্লেটা প্লেয়িং হচ্ছে, কারণ ফিল লাইকের পরবর্তী ভার্বটা আইএনজি যুক্ত হয়। আই ফিল লাইক প্লেয়িং দ্যাট মিনস আমার খেলা করতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আদার এক্সাম্পল। আই ফিল লাইক টিচিং। এখানে ফিল লাইকের পরবর্তী ভার্ব টিচ থেকে টিচিং হচ্ছে, কারণ আমরা জানি ফিল লাইকের পরবর্তী ভার্বটি আইএনজি যুক্ত হয়। সো উই ক্যান সে আই ফিল লাইক টিচিং দ্যাট মিনস আমার পড়াতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আদার এক্সাম্পল। আই ফিল লাইক ইটিং দ্যাট মিনস আমার খেতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আই ফিল লাইক স্লিপিং আমার ঘুমাতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আই ফিল লাইক ওয়াকিং আমার হাঁটতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আই ফিল লাইক ওয়ার্কিং আমার কাজ করতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আই ফিল লাইক স্টাডিং আমার পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আই ফিল লাইক হেল্পিং আমার সাহায্য করতে ইচ্ছা করে। অ্যান্ড দেন লেটস সি আই ফিল লাইক সুইমিং দ্যাট মিনস আমার সাঁতার কাটতে ইচ্ছা করে। এভাবে আমরা শত শত বাংলা বাক্যকে ইংরেজিতে সহজে রূপান্তর করতে পারবো। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।